question, very easy. So they asked what's the Thevenin resistance and which is seen from the terminal AB. Okay, from here we have to step in this way. You have to go. Okay, don't forget this one. So they're asking about the ohms. What it do means always if you go for Thevenin's resistance or Thevenin means what you do, you first of all do the two things: open circuit the current source. Okay, open circuit the I source, or you can take in the form of a current source. And next main thing you want to do the short circuit the voltage. Then short the voltage source. So I can just make it over here the voltage. Okay. So what I do, so here this one you have to open, this one you have to open, and this one you have to make it short. That means straight line you have to draw instead of 12 volt. Okay, this one you have to make it short. So I redraw the circuit. Simple. So after make this one, this is the 8 ohm will be the same, no problem. And then a 3 ohm will be there, and then afterwards the 5 ohm will be there. Let me make it as a 3 ohm, and this is the 5 ohm. And this one will be open as a right, so no need, just we can draw. And here 4 ohm will be the same, no problem. So here afterwards next is you have the 3 ohm. So 3 ohm is here, and you can just make it as down. So here you have to make a straight line. Okay, no 12 volt is available. In between the gap another is 12 ohm is there, and then you have to make a straight line. And then in between the gap it is coming, and then there will be another 12 ohm is here. Is it right? Simple. So these two terminals are A, and this one is B. Is it right? Okay, now we have to apply the normal parallel series. Okay, first you take this section. Okay, so 3 and 5 are in series, right? So 8. Okay, 8 is in parallel with the 3 and 5. 3 and 5 in the same line, but 8 if you see means there will be some small junction, that is called what? Parallel. So 8 parallel 8. So always resistors, listen me, resistors are parallel means, okay, if R1 comma R2 are parallel means what is the solution? R equivalent. Final resistance equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2. Don't forget. Okay. So equivalent means 8 into 8 divided by 8 plus 8. That's equal to 64 by 16, which is equal to 4. That's all simple. So here you will get the simple 4 ohm. Is it right? And then 4 ohm is coming now. Okay. This 4 ohm you just make it as usual. And here once again it is coming, and as usual it is about the 12 here. And the next you are having the another 3 ohm here, and here another 12 as usual. Okay, now what you do, you take this 4, okay, and this 4 and 3 and then the 12. Don't forget this 4 and this 12. So 4 parallel 3 parallel 12. Now you have to take. So first you take 4 and 3. Okay, so this 4 is in parallel with 3. Y means junction is here. Okay, so 4 into 3 divided by 4 plus 3 is equal to 7 divided by 12. Is it right? That's all. Now 7 divided by 12, this is parallel with the, listen me, very important, which one? This 12. Don't take this 12 because it is on the main terminal side. Okay, we take this 12. That is very important. Okay, if we should not disturb this side and main this side. Okay, so it is the other 12. So that's equal to 7 by 12. Is it right? I'm sorry actually. So 4 3. So I'm sorry, I just made a small mistake here. Parallax 12 by 7. Is it right? Okay. So here it is 12 divided by 7. So that means what? 12 by 7 into 12 divided by 12 by 7 plus 12. This is equal to 144 by 7 divided by 12 12 24 divided by 7. Is it right? You can cancel out the 7. So automatically you will get the thing as 6. Is that right? Now I can redraw the circuit. What redraw means what? So this one, this one, this one is over. It completely, this whole becomes 6. Am I right? So I redraw the circuit. How can I redraw? Means simply I just draw the 4 ohm here because we didn't touch the 4 ohm. Is it right? Okay. Then afterwards this 4, 3, 12 becomes 6. So this 6 is become parallel with the 4 because 3 is parallel, right? Yes. So automatically this whole 12 is also parallel. This 4 is also parallel. So combine 4, 3, 12 definitely will parallel the 4.
So this is 6, and then another, this 12 ohm. This 12 ohm we didn't touch, is it right? So this 12 ohm is available here. So this is A and this is B. That's usually what you have, 4 parallel with the 6 parallel with the 12. This is 12. Okay, very simple. Now listen me, you have to go in this format because AB is coming here. Once if you do the same way, you have to go by the top to bottom, 12, 6, 4. Don't go by in another format. So what you do means, the first one you want to go with the simple format. So listen here, 6 parallel 12. You take 6 parallel 12. So let me just write here, 6 into 12 divided by 6 plus 12. Then let me just write here. Okay, let me just write at the top. So what I do at the top means, listen here, 6 12s are 72. 72 divided by 6 plus 2, 8. Is it right? 6 plus 12, 8. 18. So this is 4. Is it right? So this whole thing becomes 4. So now finally you will getting 4 parallel 4. So that means what? 4 into 4 divided by 4 plus 4. So 4 4 is 16 divided by 8 is equal to 2. So the answer is 2 ohm is the answer. So don't make the thing because I'm just writing in the rough note like this. Don't put it. Okay, now I talk in Tamil. Tamil நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம தெவெனின் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து ஏபி கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, இந்த ஏரியா எடுத்துக்கோங்க. நான் சொல்றது புரிஞ்சா, இந்த ஏரியா எடுத்துட்டீங்கன்னா இதுல பாருங்க 3ம் 5ம் வந்து என்னது 8. சாரி ஃபர்ஸ்ட் அது சொல்ல முன்னாடி ஓப்பன் சர்க்யூட் ஷார்ட் பண்ணணும். ஓப்பன் எதை பண்ணணும்னா ஐ சோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணணும், ஷார்ட் சர்க்யூட் வி சோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணணும். அப்படி பண்ண இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வருதா, இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருங்க. இதை ஷார்ட்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையணும். இந்த கரண்ட் சோர்ஸை வெடுத்து விட்டணும். இந்த இடத்த வெடுத்து விட்டுட்டீங்கன்னா நீங்க அதுல எந்த லைன் வர தேவையில்லை. ஸோ 8 இருக்குதா, 3ம் 5ம் இல்லை ஒரே லைன்ல இருக்குதா, அப்போ அது ஒரு 8. அப்போ இங்க 8, இந்த இடத்துல ஒரு பிரான்ச் இருக்கனால டாட் வரும்போது ஒரு ஜங்ஷன் வரும்போது அது 8. ஸோ 8 parallel 8. ஓகே, listen. ஸோ 8 parallel 8னா 8 into 8 divided by 8 plus 8. அந்த ஃபார்முலா வந்து ரெண்டு ரெசிஸ்டர் வந்து பேரலாக இருக்கும்போது R1 into R2 divided by R1 plus R2. ஸோ அப்போ 64 is equal to 4. அடுத்து பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல 4 மாறிடுச்சா. ஸோ இந்த இடம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக 4 மாறிடுச்சா. தென் ஆல்ரெடி இங்கே இருக்கு 4 3 இருக்குது, இப்போ 4 3. இது ரெண்டும் பேரல இருக்குது, இதுவும் பேரல இருக்குது. அப்போ இந்த 4 எடுத்துக்கோங்க, இந்த 3 எடுத்துக்கோங்க, இந்த 12 எடுத்துக்கோங்க. சரியா, அப்படியே வாங்க. அப்போ 4 parallel 3 parallel 12. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2 எடுத்துக்கோங்க. டாப்ல இருந்து வரும்போது பிரச்சனை இல்லை. 4 into 3 divided by 4 plus 3. அப்போ 12/7 வருதா. தென் அடுத்து என்னது, இங்கே வாங்க. 12/7 எதுக்கு பேரலா இருக்குது, இந்த 12/7 12க்கு பேரலா இருக்குது. இந்த 12 இருக்குல்ல, இந்த 12க்கு பேரலா இருக்குதா. ஸோ 12/7 into 12 divided by 12/7 plus 12 equal to 144/7 divided by 24/7. ஆன்சர் 6 வருதா. ஓகே, இந்த 6 நான் ஃபைனல் எப்படி எழுதுறேன், இந்த மாதிரி எழுதுறேன். 6 வந்துட்டு இந்த இடத்துல எழுதுறேன். அப்போ ஏற்கனவே இந்த 1 இந்த 1 இந்த 1 முடிச்சுட்டா இந்த 4 பெண்டிங் இருக்குது, அதை இங்கே எழுதியிருக்கேன். அதை வந்து இந்த எழுதியிருக்கேன். அடுத்தது இந்த 3 கண்டுபிடிச்சு 6 நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அந்த 6 இங்கே பிளாட் பண்ணியிருக்கேன். அது ஏன்னா இந்த 4க்கு இதுவும் பேரலல், ஏன்னா இங்கே ஜங்ஷன் இருக்கா. இந்த 4ம் பேரலல், இங்கே ஜங்ஷன் இருக்கா. இந்த 12ம் பேரலல், ஜங்ஷன் இருக்கா. இந்த 4 3 12 பார்க்கும்போது 6 வந்து அந்த 6 அடிக்கனா இந்த 12 வந்து எல்லாத்துக்கும் பேரலல். இப்போ பாருங்க 4 6 12 மூணுமே பேரலல். ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும்போது இப்படி தான் எப்போவுமே வந்து பார்க்கணும். நீங்கள் 4 into 6 பார்க்குறீங்க, அது ஆன்சர் போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து 6 into 12, 6 and 12 பேரலல். ஸோ 6 into 12 divided by 6 plus 12. ஸோ என்னது 6 12 சார் இங்கே வந்து 72 divided by 18. ஸோ இட் இஸ் equal to 4. அப்போ இந்த 2 இது பண்ணி 4 வந்துட்டு தென் 4 parallel 4 தானே வரும் ஃபைனலா. அப்போ 4 into 4 divided by 4 plus 4 equal to 16/8 equal to 2. அவ்வளோதான், சிம்பிள் ஆன்சர். ஓகே, தேங்க்யூ.